Musibye mutano banaffe abatuwuliza essaawa ziweze 3 ez'ekiro ge mawulire ku Emmanduso nze Isa Kimbugwe batyayambadde. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabudde abakuumaddembe okwewala olunkulu n'okwemalirira mu buweereza bwabwe kuba bisobola okunafuya obutebenkevu bw'ensi eno. President Museveni nabyogedde ku mukolo gw'okufulumya abasirikale ba poliisi 52,000 abamaliriza okutendekebwa ku ttendekero lya poliisi Kabalye mu disitulikiti y'e Masindi. When you are loyal to the people of Uganda and you avoid selfishness, many times you get rewarded. Therefore, be very careful. Do not be tempted to make shortcuts and do bad things, thinking that you are being clever. You will fail. I have seen so many in the last 60 years of Uganda's independence. You are part of the wealth creators. You as policemen, you need to know that as people create wealth for the country and for their families, they should do it legally, according to the law. A simple assignment, your country will grow very fast. President Museveni era ategeezezza nti gavumenti ekyali mu kaweefube ow'okulaba ng'omuwendo gw'abasirikale mu ggwanga gweyongera okulinnya okunyweza obutebenkevu. We have been developing the police systematically. At one time, the police force, after the screening, 1986, the police force remained only with 3,000 people. But now you hear, we are talking of 50,000. The proper ratio should be one policeman for every 500 citizens. And the population of Uganda is now 43 million. So we should be having, ideally, 86,000 policemen. And we can aim at that figure, but we need the money to pay them, and pay them well. I am very glad with the trainers. I could see the training was good. And these young people are all here, educated. They are all senior 4 and above. It is my pleasure to pass out the 5,200 police constables. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafire abuuliridde abasirikale abajja bayigire ku bakama baabwe mu poliisi abawangalidde mu mbeera y'obwerufu mu kitongole kino ekijjudde enguzi n'ebizibu ebirala ebyekokkolwa bannansi. Learn from your predecessors, those who have held the Uganda Police Force up with esteem. Learn their excellent conduct, disregard their shortcomings. You have married the police force for good, for better. But in the police force, it's always for good. Because if you go the other way, the divorce is instant. Yes, abaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola agumiza bannayuganda nti kaweefube akolebwa okumalawo ettimu eyitadde ensi eno ku bunkenke. Abakulembeze b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kayunga baweze obutenyigira mu nteekateeka zonna ez'okunoonyeza ekibiina akalulu ku kifo eky'okujjuza ssentebe wa disitulikiti eno singa abakulu balemererwa okubawa ensimbi. Omwezi oguwedde akakiiko k'ebyokulonda kakakasa okulonda ku kujjuza ekifo kino ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja oluvannyuma lwe yali ssentebe Fefe Kaserubogo okufa. Kakana abakulembeze ba NRM e Kayunga nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kayunga Town Council Kaggwa Kasolo bagambye nti ekifo kyandibayita myaganya gy'engalo singa ekibiina kiremererwa okubawa ensimbi ez'okusagula akalulu. Twalinanga chance lunga asobola okutwala naye kati sitasobola kutuukikako alina byalonda abamutegeera naye bw'abanga asaze okwagala ng'oyagala NRM adde mu gundi gw'okuddira ssente n'ogamba buganti kubanga oli akuba ndowooza simanyi oli baali baani ba president advisor oba mubamanyaawo n'okwata millions 6 ntulya luwulire n'abeera bezi mu kibuga n'ayogerera ng'avugira mu motoka ya millions 4 tukkiriziganya naye ng'ate abantu abandi badde banoonya akalu k'NRM eno ku gurawundi gye bali lwaki bo tebatukako ku kyalo eno ne ku kyalo baga nti omulaba oyo wona yeyagala nnyo kubanga wa kibiina ekiri mu buyinza eno enjawulo eri luddawo wakati w'omuntu akulembera ekibiina ekiri mu buyinza n'atali wa mu kibiina kitali mu buyinza. Omukunzi wa NRM mu kitundu ky'e Busaana Dirisa Kimbugwe avumiridde ekyabakulu mu kibiina okulondobayo abantu abatali ba mu kitundu okukulemberamu enteekateeka z'okunoonyeza ekibiina ekyakalulu kyagambye nti nakyo kyakulemesa NRM obuwanguzi. Balonze ttiimu nange gye sitegeera kuva 93 ndi wano Kayunga era ndi bulungi beetegeera suulidde yadde omuntu omu mbadde nsaba ssebo mukama wange ttiimu eyo bwe mugiwa mukama waffe gwe bawa emitwalo 3 n'ateekamu emiliyoni 2 ng'enale mu mwadde 3
lwaki tagiriidinze kubanga fonza okunsindika ekituufu ewa Kinobe mulimbye Kinobe talina kijja kusobola nga takwataganye na bakulembeze baawano ekyokubuulira era mugenda kutusuula. Saabakunzi wa NRM mu Uganda Rosemary Seninde agambye nti omululu oguyitiridde mu kibiina gwandiyongera okubafiiriza ebifo ebingi. Lwaki bannaffe bali bagenda ne bagamba nti bw'oba olonda gwe tofaayo olonda ne bwe kiba kidomola naye nga kyekikutte manvuuli ng'ate tebalina na kasente konna ke bateekayo naye gwe ow'NRM n'olekojja bw'oba oyagala nkuwa akalulu sooka omale okumpa ssente. Kaakati bo bali ne bakulembeza omutima ogw'ekyabwe gwe n'okulembeza ssente ate n'omaliriza nga n'oluko olukoze kubanga olwana entalo ezitaliiyo n'omaliriza ate munayonalebo tuli baavu kakati tuli baavu naye obwavu lwoye lwa mu nnyindo. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi alagidde akulira akakiiko okuva mahaga obwa pulezidenti akanoonyereza ku nguzi kano Edith Nakalema wamu ne poliisi okukwata abamu ku bantu ababadde bakozesa olukujjukujju okubba ettaka ly'abantu e Mutungo Zone 4 ne Butabika Hospital Village. Minister General David Muhoozi asinzidde Mutungo municipal y'e Nakawa mu lukiiko lw'ebyokwerinda oluvannyuma lw'abatuuze okumulaajanira ku kibbattaka ekibasuza nga bakukunadde. Tetujja kukkiriza muntu yenna ng'agoba bwannannyini oba kasaawe oba wa okukozesa obuyinza obwa gavumenti okumenya amateeka. Kino ekintu kinene ekyetaaga kuwuliriza okusengejja naye wali mu bintu bye tuwuliddemu omubimpimpi waliwo abantu abamenyeddwa bendowooza nti bateekwa okugenda ku poliisi bennyonnyoleko. Twala omukisa guno okulagira ekikwatako bakulu ba poliisi bali wano omukulu w'okunoonyereza obulyanke kano Nakalema waali abantu bano bakugende ku poliisi bakole statements. Oyo gwe bayita Nakabaale Isa Luwangula Kayondo Jagwe Isma Muganga bene nabo abeita bannanyini Mayeku ne Odoi poliisi jabbanoonya bennyonnyoleko. Yekano Edith Nakalema atandikiddewo okussa ekiragiro kya mukama we mu nkola era we buzibidde ng'akutte Luwangula Isa Isma Muhanga ne Sebayiga Faizo kansala wa Mutungo Zone 4 era ategeeza nti omuyiggo kubala gukyagenda mu maaso. Omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo asabye Minisita Muhoozi aleme kukoma kukwata ku bantu ababba ettaka wabula akwate ne ku bantu abamenya amateeka abayitiridde mu ggombolola y'e Nakawa. Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza ofiisi ya Maama Nnaabagereka abakyala n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma mwennyamivu ku ngeri abakyala gye beegumbulidde omuze gw'okutulugunya abaami mu maka gaabwe nga balowooza nti batya okwekubira enduulu mu b'obuyinza olw'okutya okuswala. Minisita Nankindu okwogera bino abadde mu ssaza Ssingo bw'abadde alambula abakyala abalinako emirimu gye beekoledde. Abaami tukizudde nti mutulugunyizibweka benasisinkanye eggulo baŋŋambye ffe tufa kimuguyu naye nkubiriza abakyala abali wano n'abaana ab'obuwala kyo muwulira eddoboozi ly'abeene mu kulwanyisa obusambattuko mu maka mu baana abawala n'abakyala. Kakati tukyusizza bannanga abakyala tulekerawo okutulugunya abaami. Abakyala muwulidde abaami bakubye engalo kitegeeza bitu. Manyi nti abakyala bawulira mangu ate mumanyi nti omukyala nga yasazeewo okukola ekintu akikola. Bannanga abakyala twekube mu mutima. Abakyala abali wano omwami oyo mutunuulire naawe ozadde abaana ab'obulenzi bwona omutwala gye bamututte ne bamutulugunya bw'anaawasa omukazi n'amufuukira ekizibu. Abaami basula bubi naye abaami wammanze ndi ku ludda lwammwe era olutalo twalutandise. Mu ngeri y'emu Minisita Nankindu asabye abaami okuba abasaale mu kulwanisa okusasana kwa Mukenenya nga bayita mu kugula emijoozi beetabe butereevu mu misinde gya Kabaka Birthday Run egigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Ekyokuba nti abaami babeera basaale mu kulwanyisa Mukenenya era gwe mulama gw'emisinde gya Kabaka egy'omwaka guno nti abaami mubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase abaana ab'obuwala. Singa tewaliwo kutaasa abaana ba buwala ffe abayimiridde wano tetwandibadde wano. N'olwekyo abaami buvunaanyizibwa bwammwe
okulaba nti bakyala bammwe abaana bammwe ne bannyinammwe mubatwasa obulwadde bwa mukenenya. Okunoonyereza kulaga nti amaka mangi agayingiriddwa mukenenya abaami be bavunaanyizibwa. Akulira abakyala mu ssaza Ssingo ow'ekitiibwa Nabulya Agnes Nkugwa yeeyamye okuwa abakyala emisomo okwewala obutabanguko mu maka. Ababaka ba Parliament abatula kakiiko akalondoola ebyobusuubuzi batabukidde ekitongole okuli ekyekenneenya omutindo gw'ebitundibwa ekya UNBS eky'emikutu gy'ebyempuliziganya UCC n'ekyekebejja n'okulondoola omutindo gw'eddagala eritundibwa ki National Drug Authority olw'okulagajjalira obuvunaanyizibwa waabyo ne bireka bannansi okuferebwa kampuni ezikola ebyokunywa ebigambibwa nti byongera amaanyi mu mubiri. Bano babadde mu nsinkano n'abakulira ebitongole ebyo awamu n'abakulira kampuni ezikola ebyokunywa ebyogerwako nga beekennenya omutindo gwabyo. Abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti bino okubadde David Ebiru akulira UNBS, Dennis Mwesigwa omuwandiisi wa National Drug Authority ne Nyombi Tembo okuva mu UCC bategeeza akakiiko nti bali mu kaweefube okwekenneenya ebyokunywa ebikolebwa kampuni ez'enjawulo eziwera ddala 18 era mu bbanga eritali lyewala bajja kufulumya alipoota. Ssentebe w'akakiiko kano Mwine Mpaka era alagidde poliisi ne UNBS banoonyereze ku zi kampuni ezikola ebyokunywa olw'okuteeka obulango ku mikutu gy'amawulire nga balanga emigaso egiri mu byokunywa byabwe ate nga si bituufu. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu ekya United Nations Population Fund UNFPA kikinoganyiza nti mu bbanga ery'omuggalo ery'emyaka 2 abakazi ebitundu 52 ku buli 100 bazadde nga tebannaweza myaka 25. Bw'abadde ayogerako eri abavubuka mu lukuŋŋaana lwabwe ku Hotel Africana olubadde lugendereddwamu okubaganya ebirowoozo okutangira bannaabwe abazaala nga tebanneetuuka, Susan Madong omukiise w'omukago guno mu Uganda agambye nti n'okugyamu embuto mu baana wakati w'emyaka 10 n'okumin'omwenda kubadde kungi kumpi ebitundu 22 ku buli 100 okusinziira ku alipoota z'ebyobulamu eziva ku mutindo gwa disitulikiti. A key lesson that we have learned from UNFPA from this pandemic is that when you support young people to lead, everyone, and I mean everyone, wins. During this pandemic, we have seen how youth-led innovation such as the Safe Pal app and Smart Bag for Girls and Safe Border eShop have enabled us to continue offering sexual and reproductive health information and services in the face of limited. Commissioner w'abaana n'abavubuka mu Ministry y'ekikola ky'abantu Mondo Kyateeka agambye nti ebizibu naddala ku baana bisinze kuva ku bazadde abeesuulidde ogwa Naggamba. COVID pandemic has proved that we don't have adequate parents in this country because for the period of children have been in the hands of their parents, that's when a lot of pregnancies has taken place. Meaning that the parents are not parenting, they are not protecting their children. Abamu ku bavubuka abeetabye mu musomo guno basabye gavumenti okubateerawo enteekateeka ennungamu ku byobulamu ate n'eddoboozi lyabwe ebayambe liwulirwe. Sembata Bernard from Vinasef Uganda. Young people for many times have not been involved into monitoring and evaluation of their programs. And yet there is nothing for young people without young people. I believe it is very important, as you mentioned, that you involve them in service delivery as well as programming. It will be very key if the policy also talks about the monitoring and evaluation of their programs and services if they are available. I'm called SAD. You find there is always a challenge when it comes to inclusion of young people living with disability, most especially when it comes to information. Emmanduso Sports News Bit. Obwakabaka bwa Buganda wamu n'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA balambudde ekisaawe kya FUFA Technical Center enjeru era ne bakakasa nti kiri ku mutindo ogusaanidde okuteekateeka empaka z'amasaza ez'omwaka guno.
empaka z'amasaza ez'omwaka guno zigenda kuggulawo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno era bannantamegwa baggomba kyakasiddwa nti bagenda kuggulawo ne Kyaddondo. Mu kulambula ekisaawe kino ssentebe w'emipiira gy'amasaza Sulaimani Ssejjengo agambye nti enteekateeka zonna ziwedde bulungi era basuubira okuteekateeka empaka ez'omutindo gw'ensi yonna. Yamyuka akulira ebyemirimu mu FUFA ku ludda olw'omupiira Decolas Kiza agambye nti bagenda kukolaganira wamu n'akakiiko akateekateeka empaka zino basobole okuteekateeka empaka eziweesa obwakabaka ekitiibwa. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. NRM ng'ekibiina kikyaliwo iwikiri naye mulimu abantu mu kibiina oluusi bwe boogera n'olowooza nti ekibiina kyekyogedde ate nga bakikoze ne ffutwa. Balina omululu, tebaagala bantu ba kibiina bonna, baagala bo be baba babeera wali ku mwanjo. Abantu abo batuleetedde erinnya ebbi. Oyo ye Captain Francis Babu munnakibiina kya NRM. International news gano gemawulire okuva ebweru w'eggwanga. Olw'omulundi ogwa 26 lukomekerezebwa essaawa yonna mu kibuga Glasgow Scotland. Abamu ku bakiise mu lukuŋŋaana luno beekandaze ne bafuluma okwegatta ku beekalakaasi oluvannyuma lw'okukizuula nti tewali kyamaanyi kigenda kutuukibwako. Abakiise okuva mu mawanga agali mu bizinga bya zissemayanja bawanjaze wabeerewo ekikolebwa ne bategeeza nti essaawa yonna ensi zaabwe zaakubbira olw'amazzi agenze geeyongera obungi mu zissemayanja. Wakyaliwo enkalu ku nsimbi z'amawanga gannaggwedda ze gasabibwa okuvujjirira gannakunkunyedda mu kaweefube okugayambako okutaakiriza embeera y'obudde. Wabula waliwo aboogeza abakutta abantu omubabiro ne basiriikirira nga mwe muli n'omwana ow'emyaka 15 okuva mu ggwanga lya Chad abategeeza nti n'ennyanja Chad nga bwekalidde ebitundu 95 ku buli 100 okuva mu mwaka 1905. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abantu abasoba mu 2.5 nga mwe mulina abakulembeze b'amawanga, ab'amawulire, abalwanirizi b'obutonde awamu n'abeekalakaasi. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno. Nze Isa Kimbugwe batyayambadde, tubaagala nnyo ku Emmanduso.